I have to digress because I didn't finish the story of what it was like to give Prabhupada one of his books when it first came out from the printer. Я не рассказала историю, не завершил историю о книгах, когда они впервые выходили из печатного станка. So then Srila Prabhupada would take the book. Yeah, I'm going to go. You don't have to screen share right now. Yeah. Then what Srila Prabhupada would do is he would take the book up to his head like this. Шрила Прабхупада подносил книгу вот таким образом к своему лбу. Then he would start turning the pages, reading. Затем он переворачивал страницу за страницей и читал. That experience was very similar to when Prabhupada's servant would bring him a plate of prasadam, say at lunchtime. Видите, это было аналогично тому, как Шрила Прабхупада принимал прасад, когда его слуга приносил ему тарелку с прасадом в обед. Prabhupada was very regulated. He did things at the same time, day after day after day. Шрила Прабхупада был очень дисциплинирован. Он выполнял все изо дня в день в одно и то же время. So sometimes in his quarters there would be devotees. We would be talking with Srila Prabhupada, maybe giving him reports or discussing different issues. But when that plate of prasadam arrived, Prabhupada went into a trance, like samadhi trance, right in front of us. Иногда мы собирались в его комнате, преданные, общались там, задавали вопросы, обсуждали что-то или отчитывались в служении. Но всякий раз, когда в комнату заносили тарелку с прасадом, Шрила Прабхупада входил в какой-то транс, в самадхи. That was Krishna arriving in his prasadam form. And Prabhupada was seeing Krishna and honoring Krishna. And he was in such an intense trance that we were like tiny little invisible insects. Это был сам Кришна, который заходил в его комнату в этот момент в форме прасада. И мы это видели, как он почитал в форме прасада самого Кришну. Это был такой интенсивная форма транса. And somehow we would bow down and very, very quietly, to not disturb his meditation, to not disturb his being with Krishna, we would somehow very quietly walk out, crawl out, on our hands and knees, leave his room. Мы чувствовали себя в это время такими крошечными, словно насекомые. И мы просто предлагали свои поклоны и очень тихо, не прерывая его медитации, выходили, а вернее выползали из комнаты. There was no talking with Srila Prabhupada when he was honoring prasadam. Никаких разговоров не было во время того, когда Прабхупада почитал прасад. Unless he was honoring prasadam with guests, that would be different. But when he was honoring prasadam alone, we would just try to get out of his way. Мы просто покидали эту комнату. Исключение составляли случаи, когда Шрила Прабхупада принимал прасад вместе с гостями. Это уже был другой случай. Но когда он принимал прасад один, то мы просто уходили. So it was the same experience when I would bring to Prabhupada an advanced copy of one of his new books. Тот же самый опыт, то же самое я увидел, когда принес улучшенную версию книги. After he touched it to his head and examined it, he would start reading. После того, как он прикоснулся этой книгой к своему лбу, он изучил ее, просмотрел, а затем начал читать.
This was not any longer part of the material world or the room that Prabhupada was sitting in. He was with Krishna, reading the words of the Srimad Bhagavatam, the literary incarnation of Krishna. В этот момент мы ощущали себя и ощущали, что он уже не находится в этом материальном мире, он не находится уже в этой комнате, он находится с Кришной. И он читает этот Шримад Бхагаватам как литературное воплощение Господа. So if I saw Prabhupada starting to read his new book, I would very quietly, on my hands and knees, try to move away from his desk and get up as quietly as possible and leave the room. И как всякий раз, когда я видел, что Шрила Прабхупада читает одну из своих книг, я пытался как можно тише на своих локтях и коленках выползти из комнаты